शांतनु ठाकुर। I, Sri Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as a such Minister of State. शांतनु ठाकूर यांनी आता मंत्रिपदाची शपथ घेतलेली आहे। 2019 मध्ये 17व्या लोकसभेमध्ये ते वाणिज्य मंत्रालयाच्या स्थायी समितीचे प्रतिनिधी राहिलेले आहेत, तर 2021 मध्ये पंचायती राज मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री, त्याचबरोबर जहाज बांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचा कार्यभार देखील त्यांनी सांभाळलेला आहे। आणि आता शांतनु ठाकूर हे नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये देखील केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणून कामकाज पाहतील। श्री सुरेश गोपी।